అందరికీ నమస్కారం. సాక్షి టీవీ ఎన్ఆర్ఐ హెల్త్ షోకి అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. నా పేరు ప్రీతి మల్బాగల్, మీ షో హోస్ట్. మన ఈనాటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అతిథులు మనందరికీ సుపరిచితులే. డాక్టర్ దామోదర్ నారెల్ల గారు అమెరికాలో స్థిరపడి గత 30 సంవత్సరాలుగా యూకేలో మరియు యుఎస్ లో ప్రాక్టీస్ పెట్టారు. ప్రస్తుతానికి అట్లాంటా నుండి మనతోటి ఆన్లైన్ డిస్కస్ చేయడానికి టాపిక్ ని వచ్చేసారు. డాక్టర్ నారెల్ గారు, వెల్కమ్ టు అవర్ షో. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ప్రీతి గారు. థ్యాంక్ యూ. సో ఈ రోజుటి మన టాపిక్ డయాబెటిస్ గురించి. సో ఈ డయాబెటిస్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి తెలుసుకోవడానికి వి జస్ట్ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ లైక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అ క్రానిక్ కండిషన్ వేర్ ద బాడీ either doesn't produce enough insulin or the body cannot use the insulin properly. So దీని గురించి we just want to like get an understanding from you on the types of diabetes, like type 1, type 2 ani malli gestational ani, and we also see that there are so many different kinds of innovative methods that have come up, age old methods nunchi transition ayi. సో వీటన్నిటి గురించి కొంచెం మాకు మీరు ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చి అండ్ దెన్ ఆల్సో లెట్ us know on the common symptoms. It has become a lifestyle disease and then so many people are on a daily basis being troubled with this. So let us know from your point of view what you would suggest and what your experiences are on this. Yeah, very, very, very important topic అండి. So because diabetes, everybody is aware, like a most common cause of all-cause mortality, తర్వాత disability, తర్వాత lifelong chronic illness, multi-organ involvement అంటే కాంప్లికేషన్స్ ఉన్న ఈ కండిషన్ తోటి. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వరల్డ్ వైడ్ మోస్ట్ కామన్ డిసీజ్ ఇది. సో డయాబెటీస్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ప్యాంక్రియాస్ గురించి చెప్పాలి మనం. ప్యాంక్రియాస్ ఎందుకంటే ఇన్సులిన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ప్యాంక్రియాస్ అన్నట్టు. సో ఐలెట్ సెల్స్ అంటారు, ఐలెట్ సెల్స్ నుంచి ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇక్కడ టైప్ 1 డయాబెటీస్, టైప్ 2 డయాబెటీస్, గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్, there's so many other variants, but most common diabetes, 90% common is type 2. Type 1 is about like 10%, 5 to 10%, and rest of them are very less. So దీంట్లో బేసికలీ ఇన్సులిన్ గురించి చెప్పాలంటే ఇన్సులిన్ కంట్రోల్స్ ద కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజం. కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే షుగర్, రైట్? సో ఎప్పుడైతే ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిందనుకో షుగర్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇన్సులిన్ పని చేయలేదనుకో కూడా షుగర్ ఎక్కువ అవుతుంది. దాన్ని హైపర్ గ్లైసీమియా అంటారు. సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే టైప్ 1కి టైప్ 2 మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే టైప్ 1లోనేమో ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ కాదు, ఎందుకంటే మన ఆటో యాంటీబాడీస్ అంటారు. ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్ వలన ప్యాంక్రియాస్లో ఐలెట్ సెల్స్ డిస్ట్రాయ్ అవుతాయి యాంటీబాడీస్ తోటి. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ ఉండదు కాబట్టి యంగ్ ఏజ్లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ జెనెటిక్ ఉంటాయి, ఆటో ఇమ్యూన్ ఉంటాయి. సో సో బేసికల్లీ సిమ్టమ్స్ సివియర్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే ప్రజెంటేషనే సివియర్ ఉంటుంది. అప్పుడు వాళ్ళకి వేరే ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ ఓవర్ వెయిట్ ఇవన్నీ సెకండరీ అన్నట్టు. సో దే మే బి వెరీ థిన్, బట్ దే విల్ హ్యావ్ వెరీ హై బ్లడ్ షుగర్, లైక్ మోర్ దెన్ 600, 700. సిమ్టమ్స్ కూడా డ్రాస్టిక్ ఉంటాయి. పాలియూరియా అంటే లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్, పాలిడిప్సియా అంటే లాట్ ఆఫ్ థర్స్ట్, దే స్టార్ట్ డ్రింకింగ్ లాట్ ఆఫ్ వాటర్, వెయిట్ లాస్, సివియర్ లాస్ ఉంటుంది, మెంటల్ చేంజెస్ ఉంటాయి. సో టైప్ 1లో అగ్రెసివ్ ఉంటాయి సిమ్టమ్స్. సో టైప్ 1కి బేసికల్లీ ఏంటంటే ఇన్సులిన్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్. టైప్ 2కి ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ people start developing type 2 like in third decade, like after 30, 40, some people after 50s. So basically this is more insulin resistance అంటారు. ఇక్కడ ఇన్సులిన్ ఉంటుంది but it is not able to function. Okay, so some people may have also less insulin production. So many causes are there for type 2 diabetes, but type 2 diabetes
స్లో ప్రెజెంటేషన్. స్లో ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ సేమ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. బట్ టైర్డ్‌నెస్, తర్వాత వెయిట్ లాస్ అంటే అన్‌ఇంటెన్షనల్ వెయిట్ లాస్ అయితుంటారు. తర్వాత దే విల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్. ఇన్ఫెక్షన్, సేమ్ థింగ్ లైక్ పాలియూరియా అంటే ఫ్రీక్వెంట్ యూరిన్ బాత్రూమ్ యూజ్ చేయడము, ఎక్కువ వాటర్ తాగడము, ఫీలింగ్ థర్స్టీ. సో దీస్ ఆర్ ద కామన్ సిమ్టమ్స్ అన్నట్టు. బట్ అంటిల్ ఇట్ కమ్స్ టు ద షుగర్ ఒక స్టేజ్ 250 ఆ రేంజ్కి వచ్చేదాకా ఇట్స్ హార్డ్ టు సైలెంటే ఉంటుంది. ఇట్స్ సైలెంట్ కిల్లర్ బేసికలీ. నార్మల్ అయినా ఉంటుంది బేసికలీ, దే ఆర్ ఆల్ నార్మల్. బట్ దట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్. ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్, జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్. జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్ ప్రెగ్నెన్సీలా because of the hormonal changes and weight gain and lot of hormones and inactivity. So especially pregnancy after a little more than 35 years, more risk. So అది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఫర్ బోత్ మదర్ అండ్ ద బేబీ, ద సూనర్ దే డయాగ్నోసిస్ ద బెటర్ అన్నట్టు. లేకపోతే తో పాటు బేబీకి కూడా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో బేసికలీ ఇట్స్ అబౌట్ ప్యాంక్రియాస్ అండ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ and also metabolic syndrome. It runs in families, especially type 2 diabetes runs in families. ఓకే. హెరిడిటరీ అంటారు Right, మోస్ట్ ఆఫ్ right. ద టైమ్. And lot of other causes like overweight and inactivity, and medications like steroids. సిమ్టమ్స్ చెప్పారు డాక్టర్ గారు. సో కెన్ యూ జస్ట్ గివ్ అస్ లిటిల్ హింట్ ఆన్ ద డయాగ్నోసిస్ ఏముంటుంది, అండ్ అది ట్రీట్ Diagnosis, చేయకపోతే కాంప్లికేషన్స్ ఏముంటాయి? so diagnosis very important and important ఎందుకంటే the sooner diagnosis is made, the better. ఎందుకంటే same like blood pressure, silent killers. So the soon you diagnosis, the better longevity and less complications. So diagnosis ఎట్లా చేస్తారంటే సింపుల్. ఇది బేసికలీ ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ అంటే మినిమం అట్లీస్ట్ 8 hours after like 10 or 11 you stop eating and then go in the morning. And fasting blood sugar 126 కంటే ఎక్కువ ఉంటే it is diabetes. So then you go for another more higher sensitivity specificity test, దాన్ని hemoglobin A1C అంటారు అన్నట్టు. సో hemoglobin A1C above 6.5 వస్తే again it's confirmatory. Okay. So same applies, random blood sugar అంటే people already ఇప్పుడు మనం చెప్పినట్టుగా సిమ్టమ్స్ ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్, లాట్ ఆఫ్ థర్స్ట్, వెయిట్ లాస్ ఉండి ర్యాండమ్ గా బ్లడ్ షుగర్ చెక్ చేస్తే మోర్ దాన్ 200 ఉంటే ఆల్సో యూ కెన్ డయాగ్నోసిస్. ఆర్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ అని ఉంటుంది. యూ గివ్ 75 grams of glucose and then you check the sugar after 2 hours, and if it is high, like you can titrate the numbers. So there's so many ways అన్నట్టు. సో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఇవి ఇంపార్టెంట్. ఇంకొకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రీ డయాబెటీస్. దర్ ఇస్ ద టర్మ్ కాల్డ్ ప్రీ డయాబెటీస్. అంటే డయాబెటీస్ పోకముందు ప్రీ డయాబెటీస్ అంటే దాన్ని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తామంటే, ఇప్పుడు షుగర్ 100 నుంచి 125 ఫాస్టింగ్ ఉంటే ప్రీ డయాబెటీస్. ఓకే. ఆల్సో హిమోగ్లోబిన్ A1C 5.7 నుంచి 6.5 మధ్యలో ఉంటే అది కూడా ప్రీ డయాబెటీస్. సో ప్రీ డయాబెటీస్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటున్నా అంటే, ప్రీ డయాబెటీస్లో కూడా మైక్రోవాస్కులర్ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నట్టు. ప్లస్ ప్రీ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి మెడికేషన్ ఇవ్వకుండా మనం మేనేజ్ చేయవచ్చు. సో సో అందుకనే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రీ డయాబెటీస్ కనుక మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే we can prevent progression of the disease. And when we go to the research, newer things, we can tell they have medications to prevent happening diabetes also. So అందుకని చెప్పి ప్రీ డయాబెటీస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ప్రీ డయాబెటీస్ మెయిన్లీ డైట్ తోటి కంట్రోల్ చేయవచ్చు, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ తోటి కంట్రోల్ చేయవచ్చు, యాక్టివిటీ. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు. సో
సో అందుకనే స్క్రీనింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ people who are at risk, especially all pregnant women should go through screening immediately. Pregnancy positive test వచ్చుడుతోటే, అండ్ పీపుల్ హూ Mhm. ఆర్ రిస్కీ ఫ్యాక్టర్స్ నేను చెప్పినట్టుగా ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళు, ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళు, హార్ట్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళు, వెన్ దే ఆర్ రీచింగ్ ఆఫ్టర్ 30, డెఫినెట్లీ దే నీడ్ టు గో ఫర్ స్క్రీనింగ్. దెన్ యూ కెన్ ప్రివెంట్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మైక్రోవాస్కులర్, మ్యాక్రోవాస్కులర్ కాంప్లికేషన్స్ ప్లస్ డయాబెటీస్ టోటల్ మల్టీ ఆర్గన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, ఇంక్లూడింగ్ ఐస్, కిడ్నీస్, హార్ట్, బ్రెయిన్, ఎగ్స్. దీంట్లో మెడికేషన్స్‌కి మనకి అపార్ట్ ఫ్రమ్ టేకింగ్ ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్స్ అండ్ ఈస్ దేర్ ఎనీథింగ్ న్యూ దట్ హాస్ కమ్ అప్? అంటే ఇప్పుడు మనం ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం ద కైండ్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ అండ్ ద పిల్స్ అండ్ ద ఇంజెక్షన్స్ దట్ దే ఆర్ గివింగ్. సో have there been any breakthroughs or any kind of new methods to cope with this deadly disease? Lot of research, lot of development actually. So when we say insulin actually 105 years back, discover చేశారు. 1920లో ఇన్సులిన్ డిస్కవర్ అయింది. బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఇన్సులిన్, ద వెరీ ఫేమస్ మెడికేషన్ అండ్ వెరీ ఓల్డ్ మెడికేషన్ ఈజ్ మెట్ఫార్మిన్. మెట్ఫార్మిన్ని గ్లూకోఫాజ్ అంటారు. ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ మెడికేషన్ and even well proven and very cheap medication also, and very useful medication. It helps basically, ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని ఎక్కువ చేస్తుంది, లివర్ నుంచి గ్లూకోజ్ రిలీజ్ తక్కువ చేస్తుంది, ప్లస్ కార్డియాక్ కాంప్లికేషన్స్ కూడా ప్రివెంట్ చేస్తుంది, వెయిట్ గెయిన్ కంట్రోల్ చేస్తుంది, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్లో కూడా యూజ్ చేస్తాం యూజువల్లీ. సో దట్స్ అ వెరీ గుడ్ మెడికేషన్ టు బిగిన్ విత్. అంటే దట్ వాజ్ అ వెరీ ఓల్డ్ మెడికేషన్. దాని తర్వాత సర్వైకల్ యూరియాస్ వచ్చినాయి. సో దెన్ ఇన్సులిన్. ఇన్సులిన్ బేసికల్లీ చెప్పాలంటే ఇన్సులిన్ టైప్ 1కి డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ విత్ ఇన్సులిన్, ఎందుకంటే షుగర్ వెరీ హై. టైప్ 2 యూ స్టార్ట్ విత్ మెడికేషన్. మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేసి దెన్ ఎవెన్చువల్లీ దే మే ఎండ్ అప్ ఆల్సో విత్ ఇన్సులిన్. సో ఇక్కడ న్యూవర్ డెవలప్మెంట్స్ అంటే లాట్ ఆఫ్ న్యూ మెడికేషన్స్ వచ్చినాయి. ఎస్పెషల్లీ మీకు తెలుసు కదా, దే హ్యావ్ టు మానిటర్ షుగర్, బ్లడ్ షుగర్. అదర్వైజ్ లో బ్లడ్ షుగర్ అయితే సో ఇప్పుడు దాని గురించి కాస్త చెప్పగలుగుతారా? అంటే వేరబుల్స్. సో బేసికలీ ఒకప్పుడు బ్లడ్ షుగర్ మానిటర్ చేయాలంటే చాలా కష్టం ఉండేది, ఎస్పెషల్లీ ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఇట్స్ బికమ్ వెరీ ఈజీ, ఎందుకంటే ఇప్పుడు డెక్సకామ్ అని ద టెక్నాలజీ, ఏఐ బేస్డ్, all these phone apps. So Dexcom will monitor by itself and alert you also on the phone app. మీ షుగర్ లో అయితే అదే మీకు అలర్ట్ చేస్తుంది, ఇంక్లూడింగ్ ద నెంబర్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు like do the needle stick anymore. So you just wear it. So it's a very good thing happened. So they don't have to worry. It will also alert you when your blood sugar is high, when your blood sugar is low. So it's very, very useful thing, Dexcom. So here, technically, when you are not poking any needles into the skin to check your blood glucose levels, మరి ఎలా అంటే టెక్నికల్లీ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అది? It's the blood flow, the sensors. So we don't want to go to the technical part of it, but it senses the blood. Like all these watches and all. How they record your EKG, your heart rate, and all that stuff. Even pulse oximetry is also done through the iWatch now. They can tell your oxygen saturation from your watch. So same technology, I think. But again, ఒకప్పుడు మనం నీడిల్తో ప్రిక్ చేసి టెస్ట్, దెన్ ఎవెన్చువల్గా slowly now the technology advanced. It even alerts you that this is your blood sugar is dropping, you need to eat, or your blood sugar is very high, you need insulin. ఇదే ప్రాసెస్లో ఇప్పుడు ఏఐ ఇండ్యూస్డ్ ఆమ్ని ప్యాడ్స్ అని వచ్చినాయి, పాడ్స్. సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇన్సులిన్లో కూడా 3 టైప్స్ ఉంటాయండి. షార్ట్ యాక్టింగ్ ఇన్సులిన్,
intermediate acting, long acting insulin. The long acting insulin works for 24 hours. ఓకే. సో ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏమైందంటే టెక్నాలజీ డెవలప్ అయ్యి ఇన్సులిన్ పంపే స్టార్ట్ చేశారు. సో ద ఇన్సులిన్ pump, you can manage your sugars by yourself by wearing the insulin pump. Now, ఇప్పుడు AI and all this technology వచ్చిన తర్వాత the omnipods, actually they take care of it. Like you don't have to even have the tubes and anything. So it will calculate and it will deliver the short acting insulin how much you need. So అందుకనే omnipod is a new development. It's a very good thing, you know. So at least it worked for 72 hours and then you change it off. So that is one good thing happened. And second good thing, newer thing is these new medications, which is called GLP-1 and SGLP-2, inhibitors. So they have changed the entire, diabetes management. Now actually, కొంతమంది ఫస్ట్ లైన్ ట్రీట్మెంట్ అవే యూజ్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే దే ఆర్ వెరీ kind of easy to take. Like the పేషెంట్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఎస్పెషల్లీ మీరు వినే ఉంటారు ఇది రీసెంట్ గా వెయిట్ లాస్ కోసం చాలా పాపులర్ అయినాయి మెడికేషన్స్. సో దే వర్క్, దే హెల్ప్ విత్ వెయిట్ లాస్ ఆల్సో. సో పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ FDA అప్రూవల్ కూడా వచ్చింది వాటికి వెయిట్ లాస్ కోసము. So what actually, the research is still ongoing, but we already saw the benefits. Heart disease, strokes, even they are more protective. Even dementia, so a lot of things. Especially some of them are once a week medication. Ozempic, even tablets కూడా వచ్చినాయి Ozempic లో. అండ్ సో ఇప్పుడు దీంట్లో మోస్ట్ పాపులర్ ఏంటంటే ఈ ఒజంపిక్ సెమాగ్లూటైడ్ అండ్ మోంజారో అని ఇంకా వెరీ పాపులర్ మెడికేషన్ వచ్చింది. అది బోత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ న్యూవర్ వర్షన్స్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్, బట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కవర్ చేస్తాయి. దాని వలన ఏంటంటే over a period of time, it's gonna actually become the first line, therapy, because a lot of effects we are seeing already. So, mortality wise and complications wise, and so it's really working good because basically, it is acting in the multiple levels, including it is acting at the brain center, where the appetite, and you feel like కొంచెం తినగానే you feel okay, full, this is enough, you don't want to eat anymore. So it acts at the receptor level also. ఓకే. ఓకే. సో ఈ వచ్చిన మెడికేషన్స్ అన్నిట్లో విచ్ వన్ ఆర్ 2 మెడికేషన్స్ ఆర్ ద ఇన్నోవేషన్స్ దట్ యూ థింక్ ఆర్ ద మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ వన్స్? These two are really doing good. The one I told you, the Monjaro, and semaglutide, which is Ozempic. So they are actually very popular, multi-billion-dollar business now happening all over the world. Especially Are these pills? Are these pumps? Are these injections? They are, like I said, they are injections, once a week injections, and some of them also oral form also came, oral pills also. But still, there is actually a lot of things happening. Like if you look at the newer things, islets, the pancreas transplant is also happening. Islet cell Right. transplant. విన్నాను. And Yes. right. So there is a lot of research ongoing, and so it's actually more easy to take care. But our goal is to prevent it. So basically, pre-diabetes will go back, and because diabetes sort of problem in that day, it involves first small vessels, then large vessels. So microvascular, macrovascular. So కాబట్టి ఏమవుతుందంటే స్ట్రోక్, హార్ట్ అటాక్, kidney failure, blindness. So Wow. blindness is another thing, and gangrene of the feet. So ఇక్కడ important things important. First thing ఏంటంటే ఐ చెకప్ యాన్యువల్ కంపల్సరీ చేసుకోవాలి. దెన్ HbA1c
అంటే it's a monitoring of sugar. Like it will tell you how your sugar was controlled for 6 months. Last 6 months లో మీ షుగర్ ఎట్లున్నది HbA1c తోటి మనం we get an idea. సో అందుకని HbA1c every 6 months. Next thing is podiatry అంటే legs. There is like a physical therapy laga. They will take care of the legs. So you need to go once a year to make sure your feet is okay. So after 54 years you have to look for any ABI అంటారు, యాంకిల్ బ్రేకియల్ ఇండెక్స్ అని ఒక సోనోగ్రామ్ చేస్తారు. దానివల్ల ఏమన్నా ఇస్కిమియా అంటే బ్లడ్ వెజల్స్ థిక్ అయి ఏమన్నా ఉంటే దే కెన్ డూ ఇంటర్వెన్షన్ ఆల్సో. అఫ్ కోర్స్ ఆబ్వియస్లీ ఆస్పిరిన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే డయాబెటీస్ నేను స్టార్టింగ్ లో చెప్పినట్టు ఇట్స్ ఈక్వలెంట్ టు హార్ట్ అటాక్ అన్నా కదా. సో అందుకనే బేబీ ఆస్పిరిన్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు, ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ 40 years, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ prevention of heart attack and strokes. So these are very important. Then of course, diet part, exercise part, the newer fighting is caffeine. Caffeine helps. Caffeine helps, especially 3-4 cups a day is good in preventing diabetes. That one thing. So caffeine as in like a black coffee? Like even tea has caffeine. A lot of people don't know. I love caffeine, but coffee ఎక్కువ ఉంటుంది. So either black coffee. Actually, milk products, you'll be surprised, inversely proportional to diabetes. So usually a lot of people, we cut down milk products, right? For various reasons. But the surprising fact is milk is not directly proportional to diabetes cause, inversely proportional. అంటే మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా ప్రొటెక్టివ్ గానే ఉంది రీసెర్చ్ లో. ఆబ్వియస్లీ smoking is another thing, because diabetes is a major risk factor for cardiac attack and brain attack. So obviously stroke major. So it's better people who have diabetes to not smoke. That's another thing. And alcohol, actually I have read about a little bit, like 1 or 2 drinks people who do in limit, diabetes risk kuda preventive help undi danto kuda. But I don't recommend people who don't drink to start for that reason, but there is some benefit with that. Okay. In terms of diet, if you come to diet, Mediterranean diet is better, especially pre-diabetes diagnosed అయిన వాళ్ళు diabetes కి కాకుండా ఉండాలంటే మెడిటరేనియన్ డైట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అని ప్రూవ్ అయింది. సో బేసికలీ మెడిటరేనియన్ డైట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ fruits. Fruits have actually proven to be preventing diabetes because of they have a chemical which helps sugar control. I forgot the name of it, but also olive oil is proven, and obviously fish and protein diet helps, chicken, lean chicken. So that's the dietary part. సో స్టెమ్ సెల్ థెరపీ గురించి మీ ఉద్దేశం ఏంటి ఫర్ ట్రీటింగ్ టైప్ 1 పేషెంట్స్? It has been going on for a while. Actually, there was a major development in China also, I heard, about these transplants. But, to make it clear, there is no cure so far, okay? It may be available in future, but right now there is no cure. So, especially these transplants, you need to have a donor who is compatible, right? And any transplantation is like a foreign body, in your body. So it comes with other issues like, rejection. Then you have to do autoimmune suppression medications. So, but it hasn't been a very, successful, popular yet. But I hope so one day, But there is one medication recently came out for pre-diabetes and diabetes, which can prevent progression. ఇప్పుడు న్యూ ఇన్నోవేషన్స్ వచ్చాయి కదా, సో మీరు చెప్పారు ఆర్టిఫిషియల్
ప్యాంక్రియాస్ అన్నారు, అడ్వాన్స్డ్ క్లోజ్ లూప్ సిస్టమ్స్, తర్వాత ఈ నెక్స్ట్ జెన్ సీజీఎమ్స్, ఇవన్నీ కూడా వాటి అప్రోచ్, హౌ అప్రోచబుల్ ఆర్ దే? So basically, it depends on the country. I mean, like a lot of these newer things are pretty much covered with insurance in America. But like, India law, obviously, I mean, like, you still have to start from, metformin. Metformin is the very promising. But people who can afford, they can always, you know, there's so many, famous endocrinologists and a lot of, good hospitals and access ఉంది కానీ ఎక్స్పెన్సివ్. సో ఆబ్వియస్లీ ఎస్పెషలీ అఫోర్డబిలిటీకి వచ్చేసరికి ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే ఈ న్యూయర్ మెడికేషన్స్ నేను చెప్పినవి ఈచ్ టైమ్ దర్ ఈస్ అబౌట్, ఎస్పెషలీ ద మౌంజారో ఐ వాజ్ లుకింగ్ అప్, ఈచ్ ఫిల్లింగ్ ఈజ్ అబౌట్ like $200, which is quite a bit, right? Especially even for Americans, if the insurance doesn't cover, it's going to be a expense, big expense. Okay. Sorry, doctor, we have to cut the discussion short. We are kind of running short on time. So thank you so much for your valuable suggestions and your input on the new medication innovations for diabetes. Have a great day and thank you for being with us on our show.